twongeye kubaha ikaze ndetse turabasuhuje mwese aho muherereye. Mwese mukurikira ibiganiro tuyitambutsa kuri YouTube ya Staro Technology, cyane cyane ibyerekeranye kuri Pi Network. Mukomeze kugira ibi byiza. Aka kanya tugarutse tureba kuri no page turi kubona hano kuri screen zacu. Iyi ni page igaragaza post ya Dr. Nicolas, aho yasubizaga ku kibazo cyangwa se aho yavugaga kuri bino bintu nk'uko turi kubibona hano kuri screenshot muri chat ya Pi Network. Avuga ngo at some point Pi may be used in much smaller denominations. Example, hano yagaragaje urugero ko Pi ishobora kugeraho igakoreshwa muri denominations ntoya. Agaragaje ko hashobora kubaho mu Microns, ubwo ni MicroPi wenda bari ko mbyita. Tugira ngo turebe neza bino bintu bishatse kuvuga iki ndetse n'akamaro bifite ahanini muri Pi Network. Mbere na mbere ubundi reka turebe crypto denomination icyo ari cyo. Mu magambo make, crypto denomination bivuze ni nk'agaciro gato cyane, smallest unit, ni nka valeur ntoya cyane cryptocurrency runaka ishobora kugira. Urugero wenda tuvugiye hanze gato ya cryptocurrency, nka smallest cyangwa se denomination ntoya cyane, ubwo ni ya smallest unit turi kuvuga y'amadolari ya Amerika, ubwo ni USD cyangwa US dollar, yitwa amasenti. Ibi ngibi bishatse kuvuga ngo idolari rimwe ringana n'amasenti 100. Uramutse ushatse kwandika idolari rimwe mu yandi magambo ushobora kwandika amasenti 100, bikaba bisobanuye ikintu kimwe nuko wavuga idolari rimwe. Hanyuma rero tuguje muri cryptocurrency ho, nubwo atari cryptocurrency zose zigira denominations, bitewe nuko wenda zo zifite valeur ntoya, n'ubundi cryptocurrency gusa zifite value iri hejuru nizo zishobora kugira izo smallest unit cyangwa units ziri hasi cyane. Zishobora wenda no kuba ziri mu bice, mu mibare y'ibice bwo n'ama fractions, cyangwa se zikaza mu bice bisanzwe bitari fractions. Ako iyo unit ntoya rero niyo twita denomination, ubwo ni unit ntoya ya buri currency, wenda se muri currency zisanzwe cyangwa muri cryptocurrency. Urugero twe dutanze urugero kuri currency zisanzwe ko denominations y'idolari rya Amerika ari cent. Tuje muri cryptocurrency naho wenda twatangamo urugero nko kuri cryptocurrency ziyoboye izindi, aho twavuga ko nka Bitcoin denomination yayo ni Satoshi, mu gihe nka Ethereum denomination yayo ni amagwei. Urugero turabizi ko wenda se ni urugero tugiye gufata ko 1 Bitcoin imwe ubusanzwe, cyangwa turebe mu biri reality, Bitcoin imwe ingana na Satoshi miliyoni 100, mu gihe Ethereum imwe ingana na gwei. Sinzi ukuntu uyu mubare twawuvuga, gusa uragaragara uko zingana. Tujye kuri BNB imwe nayo ingana na miliyoni 100 y'amajagwe, ubwo nayo jagwe ni ya smallest unit y'ama BNB. Litecoin nayo ni miliyoni 100 z'ama Litoshi. Urabona ko zino cryptocurrency nyinshi denomination zazo ni miliyoni 100, ariko zikaba zifite n'ukundi kuntu zitwa, bitewe nuko zo zifite valeur iri hejuru. Ushobora gukenera kuyandika mu magambo makeya, bikakurinda kuyandika mu bice kugira ngo wirinde kwandika ibintu byinshi. Urugero twafata nko mu mwanya wo kugira ngo wandike wenda 0.0001 Bitcoin, kugira ngo wandike ibyo bice byose ushobora kwandika byoroshye cyane, ukandika ko ibi bingana na Satoshi 10,000, kubera ko twabonye yuko Satoshi Bitcoin imwe ingana na Satoshi miliyoni 100. Bivuze ngo 0.0001 by'ama Bitcoins bishobora kungana n'ama Satoshi 10,000, kubera ko n'ubundi bisobanura ikintu kimwe. Ndizera aho ngaho kuri runo rugero ntanze birimo birumvikana neza. Cyangwa se wenda kugira ngo bigaragare neza, niba dukonfirmye ko 0.001 Bitcoin bishobora kungana n'10,000 bya Satoshi, reka tubirebe muri buno buryo kugira ngo byorohe. Twabonye ko Bitcoin imwe ingana na Satoshi miliyoni 100. Dukubye utugabanyijeho 10, tukagira 0.1 Bitcoin, ibi birangana na miliyoni 10 by'amasatoshi. Uko tugenda dushyiraho igice nyine inyuma dukureho 0. Nitugera kuri Bitcoin 0.01 haraba hasigaye miliyoni 1 ya Satoshi. 0.001 Bitcoin, ubwo haraba hasigaye 100,000 bya Satoshi. Hanyuma tugere kuri wa mubare twaye nk'urugero 0.0001 Bitcoin ko bita bingana na Satoshi 10,000.
ako noneho ndizera byumvikanye neza. Hanyuma rero denomination ngo tumaze kubona ko idufasha kugabanya stress mu kwandika cyane ibice byinshi, biturinda kwandika nk'izi cryptocurrency zifite valeur nini ngo twandike ibice byinshi nka 0 n'ibice 001 0.3 urumva ko ni ibintu byinshi wakwiyandikira gusa satoshi 10,000 ko n'ubundi bisobanuye ikintu kimwe. Hanyuma rero muri case ya Pi, reka tugere kuri Pi noneho by'umwihariko. Ahangaha byagaragazaga yuko Pi nayo yazagira denominations mu gihe kiri imbere. Turabizi ko niba koko Pi ari ikintu gikomeye cyane, gishobora kuba ikintu gikomeye cyane muri ejo hazaza mu gihe kiri imbere, hagomba kubaho smallest unit ya Pi. Ahangaha birashimishije ko byibura Nicolas ari ikintu yabivuzeho kuri kano kanya ko vuba cyane bishobora kubaho ko ino Pi ishobora kugira denomination nka small cyangwa se smallest unit yayo, urugero MicroPi. Bisobanuye micro nyine nk'aka kamenyetso kariho, ariko bishatse gusobanura MicroPi, ubwo ni mu rwego rw'ama Microns. Hanyuma rero dushingiye ku byo Nicolas yavuze ko Pi imwe izaba ingana na MicroPi miliyoni imwe, ubwo ni Microns miliyoni imwe. Reka turebe kuri runo rugero, twahita dufatiraho nk'urugero nk'iyi transaction fee twavuzeho cyangwa se yagaragajwe ko izakurikizwa, ko transaction fee izaba ari 0.01 Pi. Dushobora kuvuga ko mu magambo make y'ibi ngibi bingana na Microns 10,000. Kubera ko nko bigaragara niba Pi imwe ingana na miliyoni Microns, ubwo 0.1 cya Pi biraba ari miliyoni 100 Microns. Nidushyiraho 0.001 bya Pi bibe ibihumbi 10 bya Microns, nihajyaho 0.3 kugera kuri za 0.2 n'ubundi twashakaga, za 0.1 kuri 0.01 Pi nka ya transaction fee ingana n'ibihumbi 10 bya Microns. Uramutse urebye muri application yawe kuri balance ufite muri Pi, apana muri wallet ahubwo turi muri Pi network, kuri iri application dukoresha muri mining, uraza gusanga inyuma y'umubare w'amapi ufite hari imibare 5 yindi iri inyuma. Urugero niba ufite nka Pi 500, uraza gusanga hariho Pi 500 n'ibice, inyuma y'ibyo bice hari indi mibare 5. Wenda se dufate nk'urugero ufite Pi 500 n'ibice 28 gatatu gatandatu kabiri, wenda ni imibare dufashe random by'urugero. Ubaze iyo mibare rero inyuma y'akadomo, ubwo ni ibyo bice, uraza gusanga ari imibare 5 iri inyuma y'umubare wa nyawo wa Pi ufite. Ibi ni ibintu bigaragaza ko Pi byibura ifite valeur, izagira valeur nini mu gihe kiri imbere. Niba utabisobanukiwe, reka turebemo gakeya wenda ku bijyanye n'iyo mibare 5, turebeho gato y'ukuntu bimeze, wenda twumve neza nk'ikintu nari nshatse kuvuga. Reka dusuppose ko Pi ishobora kugenda nko ku $1 rimwe rikaba ringana na Pi 0 n'ibice, iyo mibare 5 iri inyuma. Wenda se twe gukoresha ino mibare iri complicated, reka dufate nka 0 n'ibice, hano hose dushyira amazeri inyuma, baheho dushyira rimwe ku mubare wa 5. Bivuze ngo hano ibi biraza kuduha n'ubundi finally ko Pi imwe yabingana n'amadolari 100,000 nk'uko turi kubibona hano kuri tableau. Niko byaza kuduha ukurikije runo rugendo rwose turi kugenda tubona. Mu bigaragara wenda ko bashobora kuba baraduhaye hint, ariko nanone ntabwo twabyemeza cyane. Gusa bashobora kuba baraduhaye hint ko Pi imwe ishobora kungana n'amadolari 100,000 mu gihe cya vuba, ariko nanone reka twe kubyemeza cyane. Gusa ndabizi ko hari abantu bakiri kujokinga cyane na Pi, gusa nabashishikariza kubigira serious, twumva ko Pi ari ikintu kizima kandi kiri seriye cyane, tukagiha agaciro ikwiriye rwose. Ku bantu batari gukora mining, wenda nabashishikariza gukomeza gukora mining ku gihe, witerwa ikibazo no kutarabona KYC, nabyo babivuzeho vuba yuko buri kintu cyose cyiza cyangwa se kizima gifata igihe kugitegura neza. Reka twe kugitesha agaciro, ahubwo dukomeze mining. Byari amakuru twagira ngo dusangire, n'ubundi nk'uko bisanzwe amakuru aba arakagaruka hano kuri Star Technology. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, ni byiza ko wasiga ukoze subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru ayo ari yo yose anyura kuri ino channel, cyane cyane ya Pi Network. Turabashimira mwese twabanye, n'ubundi naho ubutaha.